No, but now you never found her a virgin. Yeah. So I mean, but yeah, hiyo ni majadiliano ambapo hao watu wawili wanafaa waketi chini waamue. Okay, sawa. So tumesema kwamba na kwa majadiliano kuna kwanga na kukubaliana na kuto kukubaliana. Sasa ndo nasema mwisho wa siku kwa mambo ya DNA ni venye mtu hatakubali, yani ni according to perception ya huyo mtu, aseme hivi ndo nimekubali, yani unaona. So yeah, mwisho wa siku yani ni wote majadiliano yenye mtamake kama ni watu wawili venye mtakubaliana. Kuna mwenye atakubali na kuna mwenye atakata, lakini uhusiano yote duniani ni ya watu wangapi? Kitu ambacho naamini mimi, wanaume, acha nikwambie Sanita, wanaume watasema hawataki DNA itavunja familia. Unasikia? Watasema hivyo, but do you know in their heart wangetaka kudhibitisha. Ukweli kabisa. Watasema hivyo, because one thing is wangetaka kujua kama huyu mtoto ni wangu, but again they fear breaking the marriage institution. So kama kuna watu wamechanganyikiwa ni wanaume. Ukweli. Wangetaka kujua huyu ni wangu. Kwa hivyo wengi ungekuwa ni siri. Unajua ingekuwa ni siri. Siri watakubali sana. Yeah. Watataka kujua huyo kweli ni wangu. Na kijua kama anaheshimu ndoa atanyamaza kwa kununa. Are you getting that? Yes. Na atasema huyu mtoto basi ndakataa kumsomesha. You see, now he not be punishing marriage, atakuwa punish yule mtoto. Because most of men want marriage. But they don't want to raise somebody's child. That's true. Yes. Yeah. Okay. Not all of them, but unapata kwamba if there's an interest, maybe ukielezwa vizuri huo ni wanani, unaweza. But ina depend pia na mtu pia. Yes. Kuna ule mwenye anaweza kubali, amsomesha, amfanyie kila kitu, lakini maybe kurudi tena kwa ile kwa mtoto. Mtoto ndio tutamuumiza. Because nikijua obvious nitalegeza. Na nikilegeza mtoto lazima ni binadamu. Atajua tu hapa baba amenilegeza. Let's pick it from there. Sasa Sanita kwako. Let's take this lady. Huyu alikuwa na boyfriend ambaye alikuwa tu ni ile canoe ama ferry. Take me to the next level. Unajua kuna wale mwenye hauko serious, ni ile unasema kalongolongo. Si ndio? Katika hali kalongolongo amepata, now this is a serious one. Huyu sasa ndio tunataka kuishi na yeye. Na tayari amekuja when already I am pregnant. Si ndio? Vile nimejaribu katika ile ya going out na kukaa na yeye, nimegundua huyu mtoto wa mtu is a no go zone for him. Akijua niko na huyu, si ndio? Hii ndio imefanya nini? Imevunjika. Hii uhusiano imevunjika. And this is where I want to go. So would you think that hiyo inasababisha abortion? Yes. For me, you believe kila mtu duniani ako na right of life kama binadamu, na pia kila mtu duniani ako na right of choice. Yes. Kuna right of life na right of choice. Na right of choice. Yes. So kama hiyo umejipata, mimi niko kwa uhusiano kayo hiyo story umesema. Wewe mwanamke before afanye abortion ako na right ya kuambia wewe mwanaume hivi ndio kumekuwa, sikuwa nimejipanga, lakini mtoto unajua kitu moja. Unajua unaongea na Theo. Unajua Theo ni wale wenye bibi na kanisa, you know. So ukimwambia mambo ya abortion hapo, unajua yeye yuko pale. Yes. So unajua huyu jamaa. Umemsoma, unajua ladies study men very fast. Yes. In a month's time umejua this guy ni wale conservative. Yes. Si ndio? Alilelewa na babu. Na yeye anasemanga mimi ni Mwafrika kamili. Utamwambia? You can imagine kusikia kwamba una boli ya mtu. It's a no go zone. Most of the time huwa msichana anaambia mwanaume because maybe hana fans, unaona, like it will depend, because easy relationships watu tunaanza hata sisi. Mimi kama kuna wakati ukimaliza shule you're active, uko kule nje, unaona, and it can happen to anyone. Kwa society yetu
wakati watu wako after high school, unajua high school bado wachungu wafanya nini, so kuna ile kuibaiba kidogo. Yes. Though mimi nilikuja ku practice ni after form 4. Yeah. So but I'm trying to say when it comes to that majorly in our society, inakwanga ni uhusiano watu wawili, na ule msichana hakwangi ako na ile tuseme courage ya kwenda kuambia mamake ama babake, mimi nilienda nikafanya hivi kwa sababu society hata wazazi wao wafurahi jambo kama hilo. So huyo msichana atenda kwa mwanaume amwambie sasa tumekuwa na uhusiano lakini nimepata nini ujauzito. So unaambia your future ama your past. Sio mambo huyo baba ya mtoto. Unamwambia. Na sasa kumbuka huyu ndiye ukimwambia na boli yako sana nataka kuoa. Sasa yeye ataka unajua unataka kumwacha. Ndio wengi kwa uhusiano mwingine. Huyu sasa ndio yuko serious. Okay. Yule alikuwa turudi kwa hiyo yako. Ilikuwa ni ile reunion. Ni kale Kenya mlikuwa nako form 4. Si ndio? Ni ka reunion kalikuweko alafu mkaenda bash alafu mkakunywa chrome and you don't remember what happened. Amkuja nilibanyika. Utatoa? Okay. So ukitoa utaificha kwa your now the serious guy. Utaficha kwani nani ataka kwa so utatafuta pesa kwa njia zingine. Utatafuta njia pesa kwa njia nyingine. Sababu unajua ule mwingine mwenye unataka kumwacha ukimwambia una ball sasa hapo ndiye amefika. Si ndio? Na akifika wewe umtaki. Atasema sikiza una boli yangu kwa hivyo lazima tuitunze. Now uwezi omba wazazi pesa. Uwezi. Sasa the only source of money ni wewe mtega uchumi. Si ndio? Utamdanganya sijui mambo gani? Saluni, kichanga. Niko nataka kuavoid lakini imekuja. Wajua ndio pesa mwanaume wanatoa kwa haraka. Wanataka kukuna balakuna kichwa na kuslap kichwa. Kama kuslap kichwa pesa inatoka. Kabisa. Okay. So utamtolea atatoa. When you utoe. Okay. So in that situation, why did you abort? Maybe because of future plans. It's not at the right time. I'm not ready to get a baby at that time. So kuna Okay, is it because of your future relationship? Ama is it because you don't want this guy's child? Ama is it because you are not prepared? Unaona hapo mada ziko mara tatu. Kuna past boyfriend, kuna wewe una mjamzito, na kuna mtu ambaye si ati kuna future, anticipated future. Anticipated future. Yes, it's not a future yet. Yes. It's yani nile unaona. Mungu amekuonekania. Yes. Unaona. So, you see kila mtu anataka bright future. Yeah. Si ndio? Sisi wote tunafanya kazi tupate a bright future, tuna hustle tupate a bright future. Unaona? Pia mtoto unataka kumlea kwa environment ambayo iko stable. Unaona? Mentally, physically, emotionally. Kwa sidhani weza leta mtoto sahi na hii uchumi yetu na huna nini uwezo. Kuna pampers, kuna nini. So when it comes to a kid, sile tu you're not just bringing a kid to life. There's much kuna malezi pale. Kuna malezi mingi na pia kuna stability, mahitaji. Pia kama mzazi wajua wakati ushaleta mtoto maisha yako huwa hairudi kuwa the same. So it's a very diverse subject and it's very broad, but for me I'll say if a woman in that scenario, scenario one by one. Kwa hiyo scenario you'd allow abortion. But not because it's something that I want, but it's something I'm trying to look at my future. Situational. Situation imenifanya nitoe. Is she right, Theo? No. Ati no? Yeah. Okay. So the reason, kwanza, it's good we are in Kenya, not in other country. That Kenya we have a law. Law that's govern us. That's the constitution. Okay. Now we have by law. We have two ways that you can maybe, let me not use that word, but allow me just to use that word. You can dispose the baby. Okay. That means when you give birth to the baby, you need, there are so many organizations, there's everywhere. There are some NGOs. We have... Unazapeana mtoto. Yes.
unaweza peana mtoto, organizations, the police, whatever, children, kuna whatever. hiyo So just a moment. Yes. Now when you give adoption, yes, now there's a adoption whereby you can give out this kid immediately, just vumilia for 9 months. Kidogo tu Theo, kidogo. Just a moment. Ona, wewe unaongea kuhusu mtoto. Yaani si tunaongea kuhusu mimba, abortion. Unajua kuna kuzaa mtoto. Sasa yeye anasema uvumilie kwa miezi 9. Yes, ndo nasema vumilia tu kwa miezi 9. After miezi 9 zaa mtoto, the papers you can sign. Zaa mtoto and then give it out. When you give it out, you give it out forever. Tuko pamoja? Then there's another one inaitwa fostering. Fostering is whereby unasema saizi uchumi ni noma, mimi siwezi hela yangu, sina hela, sina kazi, sina nini, si ndio? Na nimepata mimba, lakini huu mtoto siezani nao. So unaweza peana, kuandikishana sheria fulani ama kuandikishana makaratasi kwamba useme kwamba huyu mtoto nitakapozaa mtakaa nayo, those organization mtakaa nayo for a certain period of time, mpaka hustler fund ikubalike. When I become stable is when now I can do what? I can take back my kid na niweze kumsaidia. So that's fostering. Okay. Yes. But are they applicable in Kenya? It is possible. Yeah, there are those rules. Yes. There are those rules. It's only maybe Ogola. It's only that the society or the community is not empowered to get this information. Lakini sikiza, turudi kwa ile scenario. Hiyo ni iko pale kwa sheria. Scenario ya huyu ni hii. Huyu ni baba yake ilikuwa ni kalongolongo. Haikuwa ni serious. Si ndio? Mlikuwa mmeenda ile reunion, si ndio? Wenye mlifanya form 4, yes, mkaenda pale na katika hiyo hali ukaitoa mchele, something like that, yeah. So you discovered I'm pregnant when this other guy, si ndio? Yuko so serious in the marriage. So hiyo ni situational. Now at that point, what should do? Huyu msichana afanye nini? Hii ya kalongolongo, yes, ilikuja kalongolongo. It's all about communication, si ndio? Whereby kitu ya kwanza, constitution, when I go back to the constitution again, we have two people here. Tuachane na baba kwanza, ma who is who. We go to the mother and the baby. So in our constitution, once the baby conception, mtoto akiformiwa tu kwa tumbo hivi, that's the beginning of life. Good. Those are two different people. Yes. Now it's upon the mother now to talk to the man ama wote wawili. Ati wewe demi yako atoja kuambia Theo ni aje fiti. Jana tulikuwa tumeenda bash. Na nilikwambia tuko na ile party yetu, si ndio? Alafu tukaenda kwa itokaje Airbnb. Airbnb, si ndio? Tukakula mechi na niko na ball. Sasa ati utasema ati haina shida. Unaona hivyo ni ndo asema. Chenye tutasema kwanza tujue mahusiano yenu. Mahusiano ni this is a serious relationship going towards marriage. Yes. This lady went and 1 + 1 never went to 2. It became 11 and she's expectant. Yes. Si ndio? Yes. Una expect akwe na hiyo courage kukwambia? Well, for me, unaona kwa hiyo topic, hiyo mada yenye tumesema, kwanza this were watu ambao walikuwa wanajua what is happening, like sasa it was not an accidental sexual encounter war. It was emotional. Something that was there, yes. It was emotional. But along the way akakuja akapata na mwingine. First of all, a kid is only a kid when he gets to they say it's full term when it's 9 months, right? So at that 9 months, as well, kuna statistics say that there's a 50-50 chance where you can get a baby, you can give birth normal or still, or something can happen from 0 to 9 months. So hapo kwa hii mada yenye tunaongelea, first of all it depends from the background of the family. Ni msichana ametoka kwa boma gani? Ni boma waweza mkubali ama wezi mkubali? Ni boma ya pasta ama si ya pasta? Unaona? So there's kwa hiyo mada yenye tunaongelea sasa, msichana akaja haya relationships. Kwa relationship, kwa hiyo mada yenye tunaongelea, you can plan a future relationship, but along the way it didn't work out. So
generally, I'll generalize it. I say, for me, if I was in that shoe, based on what I want for my life, I want a complete family in future where it's a family based on a mother, a father, and children. Now I'm in a situation whereby I am pregnant, and I'm not really sure if this is really the man that I'm going to marry in 10 years time or not. So for me, I'll go for abortion as a choice and a situation I'm in. And at the same time, I'll still say it depends with the parents. Kuna mzazi atakwambia mtoto wangu kama mimi, if my daughter ever gets there, though she's 7 years, I will not sitamkemea na si ati I'm advocating for her to do that, because yes, for me I will do it, but for my daughter in future, based on our life right now in our generation, I'll sit down and try to understand her situation and get to tell her umejipata kwa situation, but mimi kama mzazi nakupenda, it's something that we need to decide. I'll ask my daughter, do you want to keep this baby or not? She says, Mommy, I want to keep this baby. So I'll tell her, Sawa, if you're going to keep the baby, I'm going to take care of her, right? So we will, tutakuwa tumeagree. So unaona mwisho wa siku hiyo mada inarudi kwa pia parent, as a parent, support yenye unapewa. In which side tukiongea society yetu, wazazi wengi hawatakangi kusikia yule mtoto ambaye wamemtarajia kwe high school, atoke high school, ataka kuwa daktari, aende university. Of course, it doesn't go well with the society to hear that mtoto amepata mimba. Theo, lako kwa hii situation. We are still in that situation. Yes. Wewe, si ndio? Ulikuwa secondary school. Na ulikuwa na demu ule wa form 4, si ndio? Baadaye akaenda university, wewe ukaenda university nyingine, na mlipoteana kwa muda. So mumekutana Kenyatta Avenue supermarket, si ndio? Sasa mambo fiti, uko wapi, nini, si ndio? Let's go for a cup of tea. Uko hapa Nakuru, for how long? Nimekuja kuona kazini yangu, kuna shughuli and all that, si ndio? Okay, fine, can we meet on Saturday? Yes, you can meet on Saturday to catch up. Najua bado ni goodwill, si ndio? To catch up. Now, mlipoenda ku catch up, mkakachiana up. Are you getting that? Now Theo, you are married. Na bibi yako ni wale wenye, ukimwambia meze Biblia, anaimeza literally page to page. She never takes anything for anything. Na wewe pia uko na repetition kwa society, uko na repetition kwa kanisa, si ndio? Now, after 2 months amekwambia, si ndio? Niko na ball. Na wacha nikwambie Theo, mimi siwezi raise mtoto nje ya ndoa ama without the support of the father. Are you getting that? I can't raise my child without the support of the father. Si ndio? She's single. Hajaolewa. Lakini wewe umeoa. Si ndio? What will you do? And you're a family man. You're a family man. Utamwambia kuza mimba. Si ndio? Kumbuka masharti yake, without a father. Kama ni support of the father means, yes, I know you are married, but let it be that utakuwa unakuja kumvisit. Are you getting that? Utakuwa unakuja kumpatia full paternal support. Si ndio hivyo? So it's not going to be chini ya maji. It's going to be, we are not married, but we are responsible for this. And you know kwamba mke wako ni kiberiti, si ndio? Kando ya petroli. That by her knowing that, umesambaratisha ndoa yako. So, do I keep it or do I abort? She should keep it. Now, what I'm trying to say, what I can say on that, ni kwamba all is about communication. And sometimes ukiona nyumba kitachomeka, you have so many people. You get somebody like Ogola or some psychologist, somebody else, a counselor. Visit those people, talk to them, waambie this and this and this and happened, so that they can inform my wife. Najua mimi mwenyewe nikiendea bibi yangu itakuwa noma. So that I find a way yenye naweza fanya nini, naweza wamuongeleshe and then tuna break yai. And to the lady, I'll talk to her and say the baby you should keep. Lazima keep. Why? Because this is life that we need to bring. Ana makosa haka katoto. Wewe hata kupiga. No. Is it practical? The practical or theory? I think that is theory. No. Theory. No. Why? I nikwambie
this is the kid has no problem yoyote. Bibi Kiberiti. Ako Bibi Kiberiti, you're a family man. Unajua Bibi Kiberiti what we can do hata kama ski sasa itabidi ni keep silent. But you keep it as a secret. But the baby, we are talking about not about the secret here. We are talking about the baby. Huyu mwenye ako kwa tumbo. Na sisi pia wengine kusiharibike sababu kuna watoto wengine wako huko nyuma. So the only thing is to talk to the lady mwenye ako na mtoto huyu girlfriend wangu huyu. Mwenye tulishikana na yeye tukapatana. Yes. Former. So what we can do, we discuss tuseme if it's a support, I'm ready to do that. Chini ya maji. She told you. Then what did she tell you? She cannot raise a kid without the father. Yes. What I'm saying is kuna so many people wameraise watoto chini ya maji anyway. So ni kuongea tu. Huyo atataka umweka bibi wa pili. Unajua there's something and maybe you'll correct me. If this lady says mchango hata kuwa supported chini ya maji, in another way, don't you think she's saying I don't mind being a second wife? Si ndo nimemwambia. Namwambia he's you're not being practical. No. Hujasikia mwanamke amepata your former amepata mimba. Wewe uko na family Theo, venye wapenda watoto wako na bibi yako, huku umeenda ukafanya nini? Uko na side chick amepata. Side chick ako na nini? Ako na nini yake. Anakuambia tu mimi siwezi fanya nini, siwezi lea mtoto bila baba. So we are back to abortion. No. Abortion, unajua abortion here, it's only if the life of the mother is at risk. Ile ya kabisa. And also maybe, yes, hiyo tu ndo tunaweza kubali abortion. The life of the mother is at risk. Yes. Okay, nataka to discuss hiyo. Yes. Umeleta. Okay, the life of the mother is at risk. Msichana ako from tumeongea kuhusu 15 years. Yes. Si ndio? 15 years. Wazazi wake wametoil, baba yake anapasua kokoto, mama yake anauza njugu. Isn't it? For the purpose of educate huyu mtoto. Na wale ni wazazi wenye they don't think twice. Si ndio? Huyo msichana nikuja kwako Sanita. Akiambia mzazi wake ana mimba. Kumbuka baba yake alimwambia primary, wanaume ukiniletea mimba hapa ndakuua. It's not once, it's not twice. It has been a threat for so long. Mama yake pia amemwambia. Akipata mimba, don't you think the life of the mother is at risk? Because akiambia wazazi niko na mimba, si ndio? What are the chances of kuuawa? Atawawa. Is that's true? Is that that can wanaweza uwa, si ndio? But now we have the law. Kumbuka, we have the law and we have institutions. The law imesema, Theo. Yes. Law imesema, yes. Unless the life of the mother is at risk. This one, the life of the mother is at risk. So abortion is allowed here? Okay. No. Wacha tuseme ujumbe shikilia kidogo. Kuna huyu Churchill anasema most abortions are situational. For instance, after high school uko na plan ya kwenda uni. Then kaboom, uko na ball. Then you're not sure how your parents will react. Yes. Sindio? That one can make somebody go for abortion, according to Churchill. Anasema kuna mwingine anaitwa mchunguzi Njoroge anasema na wapata kwa njia iliyo mufti kabisa kama kawaida. Otherwise chikilieni hapo hadi tamati. Nafuatilia. Mwingine hapa anasema ingawa abortion is illegal, but some situations should be checked into. Ladies are suffering because of the stereotyping situation about abortion. Yes. Unajua ngoko nasema hivyo yes chat ungekuwa umeenda mbali sana. Yes. Hebu niambie. Now how do you react to this? Kwamba unasema most of the abortions are situational. Okay, it depends with age. Because the abortion that has happened kwa nyumba, watu wako in a marriage and it has happened. Abortion basically, you know what abortion is? What is it? It's an accurate medical procedure that someone undergoes, maybe because of a situation or a rape case or So
based on what Churchill is saying, wenyewe kuna wanawake huku nje wanateseka sana. Umepata mwanamke ameingia kazini, mimi nitapeana stories that I've heard of. I've had a girlfriend of mine who was dating a guy, then they broke up like in 2 months time. She didn't know that she was expectant because she was on a pill, you know that pill that ladies say, kumbe hiyo siku akasahau alimeza. Yes, alimeza Actol. Na alikuwa kando ya kukua na hiyo uhusiano na mtu, akakuwa na date mtu mwenye anaona yenyewe this is the man I want, ndo mtu nataka tu nikuwe na future na yeye. So hakujua cause hajaipata mimba, na anajua kuna venye ninaweza kuwa niko na mimba kwa sababu nimekuwa nikimeza hizi dawa na sometimes periods inakuja na sometimes haikuji. So yeye ako tu zile mimi niko sawa. Then kukaa 4 months anajipata watu wananiambia siku hizi niko na tumbo kubwa nini. And ni mtu ako 23 years. Anakaa bado kwao but ametembea, anajua dunia venye iko. So yeye on that scenario what did she say? She said, wacha niende hospitali because it's now been 3 months. Na akoseo kwa relationship na ameshalala na huyu mtu mgeni. Unaona? Sasa hata she's not even really sure mimba iliingia lini. Though anajua kuna 2 months hakupata nini yake ya mwezi. Unaona? Sasa kwa hiyo situation akakaa chini, akaita marafiki, akasema wewe mnipeleke kwenda hospitali. Anaambia madam, unajua uko na mimba na when you go to the hospital the first thing the doctor asks you when was your last MPs, yes. You say I think kuna wale wanaekanga wanaandika kwa diaries, kuna sisi wenye tunajua kila siku, kuna wenye wanasema like inakuja, people have irregular whatever, yes. It's same kwa wanawake wote. We are not wired the same body wise. So msichana akapata ako nayo, kwenda hospitali, unaambiwa enda kwanza, unaanza na scan, CT scan, unapimwa. Unaona sasa kwa situation akapata ako na mimba ameambiwa it's ectopic. Unaona iko wapi? Iko nje. Iko nje ya iko na it's going to 5 months. Unaona? So ako na relationship, it's jogotize. Life yake alikuwa anangojea kujoin uni, haezi. Kuna hiyo ameenda hospitali, ameambiwa now you are expectant but your pregnancy it's ectopic. If you keep it to term up to 7 months, you either die because it needs a lot of medical whatever. So kwa situation kama hiyo, in that situation, yes, the law ama the Kenyan law constitution inasema kwamba and the rules zenye zimetengenezwa zinasema kwamba in that situation the lady can do abortion. but and if it's ectopic. Yes, not a topic, it's ectopic, yes. The only abortion that is allowed is when it has been examined by the doctor or a qualified medical practitioner. Now, yes. Who is this medical? Because that's also a problem kwangu. Yes. Now, kumbuka, qualified medical practitioner. Yes. Gaina. Okay, kuna doctor, kuna gaina, sindio? Kuna nurse, medical whatever, sindio? Clinical au wote. Uko mashamba penye ulisema, uko Kapsongoi, uko ndani Bomet. Hamna gaina. No, kuna ule midwife. Ni midwife. Sindio? Kana midwife prescribe abortion. There's this, kuna hii kitu inaitwa thank you, umemention hizo categories zote. What are allowed but qualified. There's this called quacks. Our quacks that are not allowed. Fine. Yes. So only those ones who are qualified. Kama ni huyo shosho, has she gone through some training medically? Sababu wanakuanga nazo za medicine. I want to qualify myself. Nurse. Yes. Tuchukue nurse. Nurse ni qualified medical practitioner. Yes. Sindio? Yes. But unapata kwamba shida ya huyu msichana is psychological. Are you getting that? Yeah, it is rape. Rape is not physical. It is psychological. Hakuna psychiatrist huko. Are you getting that? Nurse is not a psychiatrist. Now, how can she write that this is a psychological problem? Is she qualified? She's not qualified. She's not. So, what can this girl do?
because psychologically si ndio alikuwa raped na baba yake. Are you getting that? Now she's okay physically. Si ndio? The nurse can only know that the child is coming to term. Yes. Na iko sawa. Lakini shida ya msichana ni psychological. Na yuko huko ndani. Psychological based on the trauma, what happened. Yes, what happened? Not that she was not problematic. No. What Based has on problem? what Baba yake alikuja akamrape. Yeah, akamreplace na mama. Yes. Are you getting that? Now, yeye, I can't keep this child because ni ndugu yangu ama ni wangu. That's psychological. Yeah. Now, can a nurse prescribe abortion? No. She cannot. She cannot. So that law is not universal. Yes, it's not. It is because okay, they support. They can also support because if the nurse, because I will tell you, this is an example of a Malindi issue that happened. A girl went to a clinic, akapata clinical officer, akapata nurse, and she procured an abortion. Sindio? What happened? Walishikwa yeye na the hospital personnel. Walishikwa kafunua mashtaka. Na wakaambiwa sikiza, yes, her life was not in danger as per the physical. Unasikia? But enye liwasaidia wakasema kwamba alikuja hapa, it was a rape case, it was psychological. Akaambiwa, then where is the report from a psychiatrist? Are you getting that? Na hiyo niliwafunga. Kumbuka, they were qualified by the law. They are medical practitioners. Sindio? But now every medical practitioner akona ile wanasema limitation. Yeah, limitation yake. So what they did was, though they were qualified according to the law because of tumia sheria, but they kind of diagnosed a physical problem to a psychological wound. Yes. Now that time they became quacks. Now sasa ndio inao qualify kuwa quacks. So kumaanisha kuna ile right ya kuwashika sasa. So that means this kwanza police by the way hakuwa na right ya kuwashika because is not a qualified whatever. No, polisi akikushika hakuwafunga jela. Polisi aliwashika, wamevuja sheria na akawapeleka kufungulia mashtaka. Si ndio? Ikaonekana kwamba walivunja sheria. Polisi is just a law enforcer. Yeah, he just came to enforce the law. But you know the problem. Nakumbuka huyo msichana hapa alikuwa amefungwa, hakuwa amemaliza kufanywa abortion. It was not complete. So wakamfunga, jeopardizing her life, not giving her the right to life because wamemfunga na she has a medical issue which needs what? Medical attention. So wamemfunga msichana jela kwa sababu yeye amerepiwa na babake na ameenda kusaidiwa, akasema sitaki huyu mtoto kwa sababu ni babangu amefanya nini? Amenirape. And alikuwa ameenda kwa nurse, then it was not right, like she got complications. So now she went to the hospital. Now the hospital because utaacha mtu afe kwa sababu abortion is not accepted, na mtu amekuja amejaribu kutoa, amekuja kuseek medical attention. Utamwacha aende kwa sababu wewe ni daktari na unaogopa kushikwa? Huwezi. In fact, that doctor alisave msichana life yake because kama hange attend kwake hangekuwa, unaona, because it was already done but it was not complete. So she got complications and went to Kilifi hospital to get what? Medical attention. But along the process, someone went and reported that these doctors have done what? An abortion. Even the girl is saying that is not the situation. As in mimi, hawa kukuja wakanitoa mimba. Mimi nilienda kusaidiwa because nilijaribu kutoa na haikutoka vizuri. So nikiwa nyumbani nikapata complication, nimekuja kusaidiwa. So mimi naona as Kenyans, society yetu in general, they don't like to, hawapendi kuongea about the real things that happening. And people, whether it's the police, it's the parents, people need to be open-minded in terms of such things. Is it topics that where people don't talk about? Kasa kama hiyo, if they would have executed and get to really hear, yes, it's not allowed, but there are times it's called textual evidence. Unaona? Textual evidence it's whatever that the society doesn't agree on. Udema kona textual evidence in terms of she had done an abortion but was not well done, so she went to seek what? She had
textual evidence kuoneshana mimi nimekuja kufanya nini, kusaidika out of the situation that I've gotten myself into. So for me, I think they need to adjust the law and say abortion in Kenya should only, haitakuwa legalized kama ni mtu ameingia kwa uhusiano ya kutaka kujua na haina any damage to that person. But if on a case on such a girl, she had all the right to do whatever she did. And even the doctors, they were trying to save life, not kill life. But everything was affecting, unaona kuna msichana mwenye amerepewa na babake based on the situation. So we are back to the topic of abortion ilikuwa situational. Situational, plus the law was broken, yes, yawa daktari, but they were saving life, doing whatever they're supposed to do as doctors. Okay, nakuja kwako. Theo, nakuja kwako. Nimesema vitu mawili, I'll come back to you. Theo. Yes. Give me 2 examples that wewe kama pro-lifist, you'll say in this case abortion should be allowed. Kitu ya kwanza, msichana amepata mimba, amepata inaitwaje? Ectopic pregnancy. That is when anaweza fanya, hakuna njia nyingine hiyo. Hakuna njia nyingine. Okay. Ni kutoa. The second one is life yake, kwa mfano high blood pressure. Akona high blood pressure. Imefika ile time ya mtoto maybe amefikisha 5 months ama 5 ama 6 ama 7. Kuna ile the doctors can do abortion but in a right way, inaitwa safe abortion, of which wanatolewa, anapelekwa kwa incubator kidogo. Just a moment, akipelekwa kwa incubator wajaribu kunini maisha yake, wanafanya operation ndio atolewe aweze kunini. Unasema ngapi? Okay, 2. No. Yes. So those are the 2 that I've given. Okay, let me ask you this one. Yes. Excuse, kuna CT scan. Sindio? Kuna CT scan, you can even know the sex of the child, inaitwa tumboni and all that. Na kuna so many tests. Suppose the child is tested akiwa ndani ya womb, because they can do that now. Wagundue kwamba atakuwa na multiple issues. For example, akona genetical problem. Yeah. Number 2, atakuwa sickle cell, mfano tu. Number 3, atakuwa hydrocephalus, kwamba ile kichwa imejaa maji, si ndio? Number 4, akona spinal issue. At the end of the day, daktari akiangalia anasema this one, huyu mtoto will not live past 1 year. Na atazaliwa kama cabbage. Yeah. Atakuwa kwa life supporting machine. Huyu mama ni anauza mahindi. Mume wake ni wa boda, si ya pikipiki ile ya bike. Si ndio? Wako na watu wengine shuleni na wanabambanya. Now in that situation, provided akizaa, si ndio? Itamgharimu every month over 20,000 shillings. Si ndio? At minimum, yes, to support the life of the kid. Now, just a moment. In that situation, mtoto kama hatatoka still azaliwe. Provided hawezi affect life yake, hawezi affect life ya mamake. It affect life ya familia. No. Economically. Okay, yeah. Economically, still, I'm going back to the institutions. There are still institutions zenye unaweza sema, enda kwao na kusema, this and this, my kid needs support. And they're there. Suppose they tell you, Skiza, yes, why should I take a child who in 3 months time atakufa and at a cost institution 30,000 shillings? Yes. Haongei yuko kwa life supporting machine. Are you getting that? Because I'm supposed to support life knowing that kuna future. I'm supposed to support life which is going down the drain. So wakikwambia hivyo, lazima unaona when saizi kuna cancer, si ndio? When I'm diagnosed with the cancer, God forbid, waniambie next week you will pass. Eti there's no single day mtu ametolewa hospitali. Hakuna siku mtu ametolewa hospitali, but wanangoja mpaka ile time, hata kama imefika 100 million ama milioni, hata mabilioni, still huyo mtu ako kwa hospitali. Tunachanganga hizo pesa. But yes. Lakini huyu mtoto pia lazima azaliwe. Akishazaliwa, let God do his will. But why put a family into so much misery? Like umse ni wa boda, mama ni wa nini?
wa kuuza mahindi. That's why I'm saying umewahi enda kwa ward hospitali, ukona ward ya mtu akona ukimwi, ukona ward yenye watoto wako supported na nini, alafu hauna anything. Hata tu hapa hivi tuongee tu ukweli yenye iko hapa Kenya saa hii, mimi niko in such a situation, mtoto wangu hana who come through. That's why nasema institution. Okay. Hakuna tuongee kuhusu Kenya. Institution kama gani iko ngoja sawa. Unajua hapo ndo tunarudi kwa mada. You see, when it comes to matter of abortion, it's broad. Hata hatuwezi maliza. So Sanita, wewe unasema kwamba in that case for me, why should I drop? Yani mimi nita abort. Okay. Alafu wait, I wanted to talk about something. Abortion iko na stages. Abortion iko na different ways. Uko na mimba ya mwezi 3, utaenda hospitali, utapatiwa dawa, uoshwe. There's those abortion that women go wanaoshwa uterus and all that, and there are people who have put clinics that wamesomea, they've gone to US nini, wamesomea, they're gynecologists, they know how to do it right? Haya, there's abortion whereby umekari mtoto 5 months kwa tumbo, along the way it's really complicating you, right? Haujiwezi and all that, si ndio? You come talk to your family, you go, unaenda unafanywa hizo matest na kila kitu, unaambiwa mtoto tuko na 3 ways ya kumfanyia abortion. Tutamtoa as pieces ama tukupe dawa nikao umezaa, unaona? But the baby atatoka kama amekufa. Mwisho wa siku, there's no doctor who does an abortion to any woman bila consent. Lazima ikue imekaa chini, you've tabled it, umeambiwa these are the safest ways of doing it, this is not the safest ways of doing it, then uamuzi inakuwa ni wewe. So kwa hii article ya Kenya wanasema somebody has a right of life. Article 23 article of it's saying someone right of life, right to life. Yes. There's also one that says 43, it says a Kenyan as per se has the right to human, economic and social rights. So when I go to a doctor, I'm going to explain that is my social rights, right? Economical right is now we are talking about your situation ya huyu mama akona right ya decide what to do with that pregnancy, if the baby, because economically she's not empowered and financially she's not empowered. So we go back to the laws of Kenya. It's written, yes, but what makes someone to bend that law? It's through situationals. Why? Okay. Situations yenye watu wanajipata nayo. Tukimalizia naona muda wetu umeoma. Nataka kuuliza Sanifa swali moja tu. Sanita. Je, nikuita labda niko na mpango hivi. Sanita, swali ni hii. Kwa mtazamo wako, mtoto akiwa tumboni mwa mama yake, is that a person? It's not yet a person. It's not yet a person. It's not yet a person because you've heard people who have, sorry, this will be a bit you've heard of a lady giving birth to a goat. You've heard of such stories. Yes. Mtoto amezaliwa kona miguu ya No. That is a deformed person. Okay, now. Person. Mzuri umeongeza person. No, he said about a person. Amezaliwa. Okay, who is a person? For me, when a baby is born, it's not a person. It's a baby. Before it's born? Yeah, it's a baby. So when it is born is when the personality starts? Yes, for me, according to my perception. Okay. Because these are cells. So what is it? Eh? What is it? You see, pregnancy has stages. Yeah, kuna zygote, kuna basal yes, kunaanza na cell, mnakuwa lazima kukue na hiyo act kwanza ya bibi, because mwanaume na mwanaume haizi toa mtoto. Swali ni hii. Wakana mama anapokuwa wajawazito, kama anasema my baby is kicking. Yeah. So what is kicking? It's the movement of that cell that is growing. Okay. Nisema chakula kick kwa No, it's a baby. It's a baby. You've said a person. There's a difference between a person and a baby. Oh, so a baby is not a person. It becomes a person after it has grown. Personality and all that. Theo, kwako? Kwangu mimi, it's a human being. It's a person. The moment a sperm and an ovum ama an egg meet together,
hata kama ni sekunde, that's a person already. Now if an egg dies kivyake, a sperm dies kivyake, hiyo imekufa kama sperm, imekufa kama egg. When they just zikikutana tu hivi, immediately they meet, huyo ni binadamu kamili na akona maisha. A soul is already there. Now ikishafika hapo, akona right zote za hii dunia. Is the same person. The feelings, kwanza feelings. Mama akikasirika, mtoto anakasirika. Mama akismile, mtoto ana smile. The soul, all the feelings that the mother has, all the feelings that anybody has, this is the somebody ameformiwa. Okay. Yes. So now I think I'll kubaliana with him. It's a person. It's a person. Yeah, it's a person. Okay. Thank you. Yeah. Now, if it's a person, then you go back to the right to life. Yeah. Yes. Every person has a right to live. Amen. Wala vile mtapoteza kesi atakuwa kwa mlango. You had gone so well. You had gone so well. So every person has a right to life. Life. Yes. So these are two persons. The mother is a person, the child is a person. You cannot decide my life. Yes. But now that baby hajakuwa okay. So long as you say it's a person. Well, okay. A person. Then I'll disagree again. Why? According to that nini, I'll disagree again. Kwa nini? Unaona mtoto ndo akuja akue mtu, wana it's a stage, anakuwa mtoto. Ukizaa leo mtoto ako na meno. Si mtoto. Umezaa mtoto leo, uko hospitali. Si ataingia kwa news useme mtoto alizaliwa na meno 10. It's not a normal baby, right? But akona feelings. Yes, akona feelings. So I'll still say, okay, when you say about a person, a baby is not a person until some age. Actually, it's even in the book. There's okay, nimesema mumeikosea. Is it a person or a human? Okay. Mtoto ni all human beings are persons. There's something I want to rectify. Okay, yes. To clarify. A baby has stages, like from nini hadi akuja akue mtu mzima. So it's an adult, and it's only an adult who gets to decide things, and that's why lazima mtoto alishwe, avishwe, ndo aende shule, afundishwe, afanye kila kitu, unaona. So I'll say this: an adult has a right to life, to make choices, right to life, to make choices, right to abortion. But a kid has no right. And that's why unapata mtoto ambaye amepata mimba ako 13 years ama 50. Huyo mtoto hajui. Na lazima atakalishwa chini, afundishwe, aambiwe. Then now ako na right ya ku make decision kama mtoto. And that's why tunarudi tumuulize, umejipata hivi, yes, but you as parents, we know this is not the right way to go. Before Theo again, when I shake a microphone, does a person in a coma have a right? Yes. Yes, he has a right to life. The person in a coma? Yes. Does he have a right to make a decision? No. And that's why... Okay. So who makes the decision for that person? It depends. Ukienda kwa medical, ukikwata hospitali, mimi leo, mimi ni bibi ya mtu, wakati naenda kufanyiwa either it's a give birth operation, kuna kwanga na consent, and they ask you always next of kin. It can be your brother, your sister, even your best friend, unaona. So someone who is in a coma hana nguvu ya kujiandikia ama kudecide. Nakupata because inanichanganya kwa sababu ndio tumalizie, lakini kuna kitu kinachanganya hapa. Until we know the person, si ndio? Tukibalance, nataka tu kwa hiyo mjadala as you continue, sababu najua bado mtakuwa mnafanya vipindi vingi, si ndio? When does personhood start? When does personhood yes start as an adult? Okay, tuanzie hapo. Number 2, nikienda kwa hiyo line of thought yako, kwamba a child cannot make a decision. It's true. But still, kwa child protection, which is in the constitution, inasema kwamba every decision should be for the best interest of the child. So what's the interest of the child in the womb? To die? No.
Aha. Of course, when you engage into sexual encounters, you get into getting a life, right? That is you. Yes. So shida zako usinilete. Usilete mtoto. Unabebea mtoto. Okay, sawa tumalizie. Tumalizie. Okay. Haya. Mimi nataka kureact. Amesema kwamba hatuna hata. Okay. Nasema hivi. Kila mtu ako na right of of right to life. Right to life. Hata aka katoto kenye kameformiwa the way I said has a right to life. Okay. So nashukuru sana. Nafikiri it's something that we should continue. Maybe tutalika tena. Si ndio? Now that we know I think we should continue this debate. Yes. Tuanze saa 1:30. Nitatafuta nafasi tuendelee. Bila shaka nashukuru sana Sanita na nashukuru sana Theo. Sanita msikilizaji, yeye ni mama na nafikiri unalea watoto wako vizuri na tunashukuru sana na wasalimu, nafikiri walikuwa nakusikiza leo. Of course. Kwa hivyo wanaona kwamba leo umekuwa select. Yes. Na unaona ulianza polepole hivi lakini sasa umechangamka. Now you can go on and on and on and on. Hata siki kufunga. Sawa. Pia nashukuru sana. Asante. Na pia msalimie familia. Asante. Na nafikiri nashukuru sana kwa sababu hii ilikuwa tu ni kwamba these are some of the things that should be discussed. And to me kitu ambacho kinanipatia sikitiko kidogo ni kwamba unaona sheria hizi ukiziangalia tumeachia iko kwa katiba na saa zingine ni kama zinakanganya, si ndio? Because ukisema person, every person has a right to life. And then is a baby a person? And then what is about the rights of children? Si ndio? Na I think tumeachia lawyers, si ndio? Na the problem is lawyers are not coming to the community to educate people. True. Mmesema nyinyi ni wa kanisa, si ndio? When is the last time you had in your churches things to do with abortion and all that? They don't mention. Yeah, actually the society tries to run away from what is happening. Yes. They try to avoid the big topics that is really affecting our society. Matters of divorce, people look at you. You've heard of people who say walienda kanisani wakaambia pastor marriage yao si nzuri. Wakati walijua kuwa kuna walimfukuza. So I think kwa society, ndo we wind it up. Kwa society, I think we should start now thinking, because the way we're tuna grow as Kenya na society at large kidunia, we need to start looking at topics that are really. Na tutakuwa tunaangalia mambo hayo. Pia nafikiri, don't you think that ingekuwa sitting room na ni bwana na bibi, this is a good topic to discuss. Yes. True. So that the children, of course, of a certain age, na tukiangalia age from class 6, if the children could be there, we're going to support daddy, we're going to support mommy, and then we come to a conclusion. I think that's part of what we call sex education. Sex education is not about copulation. So nafikiri nyinyi nyote mnafuata YouTube, si ndio? Mko kwa YouTube. Theo, wakupate na wapate mjadala kama hii katika YouTube gani? Kwanza, thank you so much for having us here. It's been a pleasure, it's a blessing, and we just hope that utuendelee kutupatia hiyo chance, we get to help society and people who ambao hawajiwezi. And then tukifunga mada, kuna hii kitabu enye ningetaka wazazi kama wanaweza pata. Kuna kitabu ambayo inaongea kuhusu abortion on a context that the society needs. Mina feel inafai watu kama wanaweza pata waipate. It's written with a lady called Kalimanes. Actually, she's one of the person who is she's not very societal because she's a queer woman. I don't know what people understand by queer women, but it's a book that is based on abortion, and it's meant for as watoto wa 13 years to parents and society at large. Naam. Yes. Mimi YouTube nimeshukuru. Tuko pale YouTube, inaitwa Love of Theo. Niko na Sanita pale. Tumeanza kupiga kuweka hizi show. Hata hii endeni huko mtaiona pale. Love of Theo. Love of Theo. Love of Theo, mapenzi ya Theo. Love of Theo kwa Kiingereza. So pale hivyo, alafu tunaweza endelea pale. Thank you so much for having us. Asante sana. Na hiyo time ya saa 1:30 consider that. Thank you. Karibu sana msikilizaji na 89.2 FM. Wacha nisikilize wageni wangu tukipata habari zetu.